اوكي، هنواصل في chapter 2. نتكلم عن vulnerabilities، الثغرات الموجودة في السيستم أو في السايبر سيكيورتي. طيب، الثغرات في السايبر سيكيورتي أو vulnerabilities. أشغل الليزر. طيب، إننا ثغرات في الابليكيشن والثغرات في الاوبريتنج سيستم وفي الويب بيس، في جزء في vulnerabilities في الهاردوير، والجزء في الفيرشواليزيشن، الجزء في كلاود، جزء في السبلاي تشين، وفي جزء في الانكريبشن او الكارتوغرافي، في جزء في الموبايل ديفايسز. بعد ذلك عندنا زيرو دايز. طيب، احنا خلصنا في المحاضرة الماضية عن السوشيال انجينيرينج، تكلمنا في انواع بتاع السوشيال انجينيرينج كده. طيب، في الابليكيشن، الفولنربيليتيز الموجودة في الابليكيشن، عندنا أول حاجة عندنا الميموري انجكشن. الميموري طبعا المكان اللي احنا نخزن فيه الداتا في الجهاز مثلا الكمبيوتر فيه نوعين من الميموري، في ميموري ثابتة وفي ميموري غير ثابتة. الميموري الثابتة هو الستورج ديفايس اللي بنخزن فيه البيانات، وفي الميموري الغير ثابت هو ميموري بيكون مؤقت، فبسموه راندوم اكسس ميموري. فانت لما تقوم تشغل الجهاز بيمشي بيشيل من الستورج ديفايس وبيجيبه بخلي البيانات في الميموري، وبعد ذاك بيشيل من الميموري بوديه للسي بي يو او السنتر بروسيسنج يونت او العقل بتاع الكمبيوتر عشان يعمل له عملية البروسيس. فعشان كده ديما بقول لك اشتري جهاز ميموري بتاعه عالي عشان يكون سريع. ليه؟ لأنه الجهاز لو شغال أي برنامج يشيل الحاجات اللي بخص البرنامج بخطهم في ميموري قريبة بالنسبة له، وطوالي يقدر يتناول البروسيس، السنتر بروسيس يونت يتناوله طوالي وكده. أما إذا كان الميموري صغير فبيشيل البيانات بيحطهم في ميموري على حسب سعة الميموري. بعد ذاك لو احتاج لبيانات داير يستخدمهم في البروسيس ولقى ما في، بيقوم برجع تاني للستورج ديفايس، بعد ذاك بيجيبهم وكده. فده بخلي الكمبيوتر بيكون سلو. طيب، نيجي نشوف الفولنربيليتيز في الميموري. في حاجه يقولون memory injection happen when the external code execute within the authorized process. You can create memory injection policy to protect against each attack. في attack بيسموه memory injection attack. فده بحصل وين؟ بحصل بعمل inject قلنا هنا البيانات بكون قاعد او الكود بكون موجود هنا عشان يعمل له اكسكيوت، بحصل له انجكش بميليشيا كود او الهاكر كود. ميليشيا معناه الهاكر كود او الميليشيا كود. فلما ببدأ طبعا الكمبيوتر بينفذ الأوامر 1 باي 1، وده بكون حصل له انجكشن فبتنفذ هو. لما يتنفذ هو طبعا بكون هنا السيستم حصل له اتاك، لأنه هو خد كود عشان يتنفذ عشان يعمل شيء معين وكده. طيب، إننا تاني نوع من الاتاك
أو ال vulnerabilities اسمه buffer overflow. Buffer overflow occur when the amount of the data in the buffer exceeds the storage capacity. يعني شنو؟ لو عندنا الميموري طبعا بتكون من 8 بت بيسموه بفر. اي ميموري بتاع الكمبيوتر بتكون من 8 بت، ببدأ من 0 ل 7، 8 خانات. كل خانة بيشيل لنا كل خانة مثلا، مثال قول بيشيل لتر واحد. كويس. فالبفر هي 8. كويس. احنا نقوم نشيله اكتر من 8. مثلا هسه ده مثلا 8 بلس 2 ما انا شايل 10. ال2 بيت ده بيكون شنو؟ اوفر فلو، يعني زايد من حد الميموري. فده واحد برضه من ال vulnerabilities بتاع الميموري، بيسموه buffer overflow. فانت بتقوم عندك 8 بت ميموري، الاتاك بيقوم بعمل برنامج بحيث انه الميموري يشيل اكتر من 8 بت، بيشيل 10 مثلا. فده بيسمى buffer overflow. طيب عندنا حاجة تانية، race condition. When the device attempt to perform two or more operation at the same time, but because of the nature of the device or system that operate must be done in the particular sequence to done correctly. يعني الميموري الجهاز لما يبدأ يتنفذ يشتغل في برنامج بيمشي بسيكونس، بيمشي بترتيب معين. اوكي. فإذا كان حصل له انه تو برنامج داير يتنفذ في وقت واحد، هنا بيحصل ثغرة، لأنه لازم التنفيذ لازم يكون ان سيكونس، مثلا نمبر 1 لنمبر 2 لنمبر 3 لنمبر 4 نمبر 5 مثلا لاينز. إذا في برنامج تاني بيحصل تداخل، ده بيسموه ريس فيه شيئين: تايم اوف تشيك والتايم اوف يوز. مهم جدا في الشيئين ده، لازم تعرف الكود ده اختصار ل تايم اوف تشيك، تي او سي، تي او يو. سكيورتي بلس فيه اختصارات كتيرة ولازم تحفظهم، لأنه بعمل تشيك في الاختصارات ده. كويس. Hacker is able to access the file and make harmful change between the time of change time of check. ده طبعا first time the program access file، يعني إذا السيستم شغال بداية لما يبدأ ياخد الفايل، زي ما قبل قلنا في الموري، باخد الفايل بعمل له بروسيس، فبعمل تشيك للفايل ده، بقول له time of check and time of use when the software use the file. أثناء الزمن اللي بيقضيه في تنفيذ الفايل ده بيسموه time of use. كل واحد طبعا الحرف الأول تي أو يو، تي أو بي. ففي التايم ده ممكن يحصل كومبرومايز للجهاز، ممكن يكون في ثغرة إذا ما يعني إذا ما كتبوا البرنامج بصورة كويسة، يعني في زمن بين التايم بتاع تشيك والتايم بتاع يوز ممكن يكون في كود في النص، لأنه في تايم. طيب نشوف الثلاثة حاجات دي، نشوف له فيديو بعد ذاك نواصل ال condition. طيب الأول قلنا buffer overflow. اوكي.
me 1 minute. Gonna see where it's طيب. الأول memory injection. The software that runs on your computer all runs. Give me 1 minute here. Now I'm gonna share the video. Okay, screen one. This one. Okay. The software that runs on your computer all runs inside of memory. Nothing executes on your computer unless it's loaded from disk, runs inside of memory, and is processed by your CPU. So obviously, malware itself has to somehow get into memory to be able to operate. And there's a lot of different running processes that you'll find inside of your memory. There's DLLs, or dynamic link libraries, in Windows. There are threads, buffers, memory management functions, and other things that are stored and operate inside of the memory of your computer. The malware then has a number of choices to be able to run on your computer. It can run as its own process in memory, or it can find an existing process and inject itself into the middle of that process. Here's a block diagram that describes a process or an application that's running inside of memory. In this process, there is a starting address and an ending address. And if you wanted to inject malware into this process, you would need to inject it somewhere between those two addresses. Not only does this allow malware to avoid detection by anti-malware that's just looking for a malicious process, but it also allows this malware to have the same rights and permissions as the process that it's injecting into. This means it's a very easy way for the malware to suddenly have privileged escalation or higher rights and permissions than what it would normally have on that system. One of the most common forms of malware injection is called DLL injection. DLL stands for Dynamic Link Library, so it's effectively a type of executable on your system that many different processes and applications can use. For this to work, the attackers first need to get this malicious DLL installed onto some storage that your system can access. The attacker wants this DLL to run as part of this target process, but obviously the DLL is not already part of this application. The implementation of this, though, is relatively easy for the attacker. The attacker puts a path to where the malicious DLL is located somewhere on a storage drive and will put that path or a link to that path inside of the target process. As the process is executing, it reaches the point where it needs to reference that DLL. It goes out to disk, pulls in the malicious DLL, and it is loaded into memory, and now the malware is running on that system. Okay, نشوف البفر overflow. A buffer overflow attack is one where an attacker can write more than what is expected into a particular area of memory, and that additional information that they're writing overflows into another area of memory. Normally, the application developer is performing bounds checking, so they're checking to see that anyone writing into that section of memory is only writing 8 bytes of information and not any additional information. The attackers go through every part of an application trying to perform buffer overflows and see if they can modify the way that this application is designed to work. However, this is not a simple vulnerability to be able to exploit. Even if you find a buffer overflow, you may find that adding additional information to memory can be unexpected and might cause the entire system or application to crash. Or they may be able to use just the right type of buffer overflow into the right area of memory with just the right information to be able to have the application perform a particular function that is advantageous to the attacker. What the attacker is really looking for is a buffer overflow that is always repeatable, and it always is providing the attacker with a particular function that provides them with an advantage. Here's a buffer overflow example where the attacker can take advantage of this issue to be able to create elevated rights and permissions for the attacker. This is a case where we have 2 different variables in memory, variable A
and variable B. And you can see that variable A has nothing currently written to it. It is all zeros, and it has 8 different bytes that you could store as variable A. Variable B has already been written to memory. It is 2 bytes long, and you can see the decimal value of variable B is currently 1979. For this particular application, variable B contains information on how this application should provide rights and permissions. And if this value is below 2000, you have effectively user rights or guest rights for this application. But the attacker would like to have administrative rights, but for administrative rights, the value of variable B must be anything over 24,000. Normally, variable B is not something that could be changed from inside the application, but this attacker has found a vulnerability with variable A that allows us to perform a buffer overflow. The attacker knows that they can use 9 bytes into variable A, and that will fill up the 8 bytes of what normally would be variable A, and it will overflow that last byte into variable B. In this example, the attacker has chosen to store the word excessive into variable A, but excessive has 9 characters. The first 8 characters are stored as part of variable A, and the 9th letter E, which is also the same as hex value 65, is stored as the first byte of variable B as it overflows into that particular variable. You can see that this buffer flow has now changed the value of variable B, and now its value is 25,856. And as we've already said, any value of over 24,000 in variable B provides that user with the rights and permissions of an administrator. This attacker was effectively able to use a buffer overflow to provide elevated rights and permissions for this application without having any type of credentials as an administrator. طيب نشوف الريس condition. A race condition is when 2 events happen at nearly the same time with an application, and the application doesn't take into account that these 2 conditions may be operating simultaneously. This is something application developers commonly check when they're building their application, but there may be times when a combination of different events inside the application might have an unexpected outcome, and this would be the textbook example of a race condition. One common type of a race condition is a TOCTO. This is a time of check to time of use attack. This means the application is going to check the system to retrieve information that may be stored. And then after it retrieves that information, it may perform a particular function with that value. But sometimes there's another process that occurs behind the scenes between the time when you've checked the system for the value and you're actually using that particular value. And if you don't take into account that that value might change without you knowing it, you've run into a race condition. Let's look at a practical example of a race condition where you have 2 users that are moving dollars between 2 different accounts. There's user 1 and user 2, and the 2 accounts are account A and account B. The race condition that you're going to see here is one that was created because the application developer takes deposits that are put into the account and has them immediately updated in the application. But if someone withdraws money from an account, that information may not be immediately updated in the ledger. Let's see how this would play out if the 2 users are transferring information from one account to another. We'll start with 2 accounts, account A and account B, and both have a starting account value of $100. User 1 is going to transfer $50 from account A to account B. User 1 is going to check the balance and see that account A is $100 and account B has $100. User 2 is also going to check the balance and see that both of the balances are indeed at $100. So far, everything is working as you would expect. Now user 1 is going to add $50 to account B. Because deposits are updated immediately, we know that now account A has $100 and account B, with extra $50 in it, has a $150 value. Now user 2 is going to perform the same function. They're going to add $50 to account B, and when they do that, because this deposit is represented immediately, we now have account A with $100 and account B with $200. And again, everything is still working exactly as expected. Now user 1 is going to remove $50 from account A. From user 1's perspective, account A now has $50 and account B has $200. Now user 2 is going to perform the same transaction and remove $50 from account A. Because these withdrawals are not updated immediately for all users, from user 2's perspective, account A has $50 and account B has $200. This is the step where the race condition really occurs. Because the application is not immediately taken into account any withdrawals, the final ending account value for user 2 is going to have account A as $50 and account B is $200, when in reality, account A should have $0. These types of race conditions can occur anywhere the application is not taking into account one of these many different events that can occur. In 2004, we saw a race condition occur on the planet Mars with the Mars rover Spirit. There's a safety mechanism within the rover where it will reboot itself if it recognizes that a fatal error has occurred. And in the case of Mars rover, the problem that was occurring was with the file system itself. So during this reboot process, the rover recognizes that there's a file system error, and its programming knows that it should be rebooting itself to correct this. It reboots itself and
then runs into exactly the same file system error again, and we effectively have a reboot loop. In this example, the developers were able to send additional code to the rover to bypass this particular error and get the rover back up and running. And it seems appropriate that we should have a race condition that occurs inside of a car, and indeed we had one during Pwn to Own in Vancouver 2023 with a Tesla Model 3. This TalkToe attack took advantage of a vulnerability in the Tesla of its infotainment system that you could access through Bluetooth. They were able to elevate privileges to be the root user of the infotainment system, and this allowed the attackers to earn a $100,000 US prize, and they keep the Tesla. طيب هنا ضرب أمثلة كويسة جدا يعني بتاع الريس كونديشن. يعني ضرب مثال بتاع إنه يعني الفرق بتاع التايم لو ما موزون بحصل فروقات. لو لاحظت لما ضرب مثل بالفلوس في التحويلة في البنك، فأنت لما تحول من أكاونت لأكاونت أو لأكاونت شخص معين immediately بعمل تشيك إذا لقى نفس البالانس بقوم بحول القروش أولا وبخصم من حسابك ثانيا. إذا الحكاية ده فيه تايم وفي تو ترانزاكشن في ذا سيم تايم بيحصل خطأ. لو راجعت للمثال اللي ضربه هو أنه يعني في تحويلة من حساب لحساب وفي تحويلة تانية برضو من حساب لحساب، أول بعمل تشيك للبالانس بلقى نفس البالانس اللي بيتحول صحيح، وببدأ طوالي بنزل الكمية اللي بيحتاج تحويله إلى الشخص الآخر قبل ما يخصم من هنا. فأثناء ده لو جه تاني تحويلة تانية وأعمل تشيك بلقى إنه حساب already فيه amount، لكن amount is not correct لأنه already اتحول الجزء منه وكده. فده عملية الريس كونديشن بيحصل كده. في مثال تاني برضو ضربوه. طيب إننا تاني إن ال SQL ده اختصار ل Structure Query Language Injection Structure Query Language وده يعني بيسموه SQL أو بيسموه في ناس بيقولوا SQL بيختصروه بيقولوا SQL أو SQL. ده برنامج بيخص الداتابيس أو بيانات. يكون عندك مجموعة من الجداول، مثلا نقول شركة عندك جداول. ده طبعا بس قاعد نشرح ال SQL يعني للناس اللي ما عندهم فكرة عن SQL. فده برنامج بتاع داتابيس بيكون في مجموعة من البيانات. مثلا عندنا الشركة عندنا مثلا أسماء الموظفين زائدا أرقام تلفوناتهم زائدا السوشيال سيكيورتي بتاعهم، وفي جدول تاني بيكون فيه أسماء الموظفين وفيه درجاتهم الوظيفية وفيهم الرواتب، وفي جدول ثالث مثلا فيه العناوين اسماء الموظفين والعناوين والكونتاكت نمبر وكده. فده 3 جداول مثلا، فبدل كلهم تكتبهم في جدول ممكن 3 تكتبهم في 3 جداول. لكن بعد ده عشان انت داير مثلا عندك اسماء الموظفين وارقام تلفوناتهم في الجدول الاول والثاني فيه مثلا الرواتب بتاعهم ودرجاتهم الوظيفيه، والثالث بيكون فيه عناوينهم وكده. انا مثلا داير أتلي استفسر عن موظف معين وداير بياناته كله، فنجي نكتب كود معين في طريقة معينة. تكتب كود بقوم بجمع لك الحاجات ديل من 3 جداول وبيجيب لك في جدول واحد. مثلا محمد مثلا تليفونه كده، عنوانه كده، راتبه كده، وظيفته كده، درجته الوظيفية كده. ده بيسموه SQL. فبكون في مجموعة من الجداول، ممكن يكون في 20 30 جدول، لكن في علاقة بربطهم مع بعض. مثلا لازم يكون في relation between them.
بعد ذاك البرنامج ده بيسهل لك انا انت تكتب بس تقول له انا داير كذا كذا كذا، بقوم بمشي الجدول الاول بشوف كل البيانات ده بيجيبهم لك بتاع. او مثلا تقول داير الناس الاساميين ببدا ب A بس، وداير ارقام تليفوناتهم وداير عناوينهم، بمشي بفتش الحاجات دي وبيجيبهم لك في جدول واحد. ده اس كيو ال، اختصار ل اس كيو ال، هو ذاته كويري لانجوج يعني لغه الاستفسار وكده. طيب في حاجه بيسموه انجكشن، اس كيو ال انجكشن، ده نوع بتاع، نوع من ال attack or vulnerability، او بقول له اس كيو ال، اس كيو ال اي، اي ده الانجكشن. كويس. also known as SQI. It's common attack vectors that use malicious SQL code for the back-end database manipulation to access information that was not intendedly to be displayed. فزي ما قلنا في جداول، انت بجداول ده ما بتشوفهم، مش كده لما تقعد في الكمبيوتر. برضه في حاجة نوضحه لما في كلمة جديدة ممكن للناس اللي ما دارسين كمبيوتر، باك اند وفرونت اند. الكمبيوتر فيه قسمين، قسم بيقولوا فرونت اند، فرونت اند ده حاجات انت بتشوفهم على الشاشة، وفي حاجات بكون باك اند ده بيتم ورا. مثلا انا داير عندي جداول، انا ما بشوف الجداول، لكن عندي فرونت اند، عندي شاشة نكتب الاستفسارات وبيجيني في جدول قدامي انا. لكن في باك اند ده بكون البيانات اللي انت ما بتشوفهم وبيتم في باك اند. العمليات بتاع البروسيس والحسابات ده كله بيتم في كمبيوتر يسموه باك اند، انت ما بتشوفه، لكن انت بتشوف الحاجات في الفرونت اند. فمثلا الناس اللي بيسموا ويب سايت بيكون في فرونت اند وباك اند. يعني انت لما تخش الويب سايت تشوف الفرونت اند، تشوف الحاجات الجميلة والشاشات والألوان والصور وكده. وفي باك اند ده فيه داتا موجود، كل الحسابات والحاجات دي وكده بيتم. العمليات ده بيتم برا، وبعد ذاك بيجيك زي المطعم، بالضبط زي المطعم. لما تمشي المطعم، خشيت المطعم طبعا قدامه بيكون فيه كراسي وجميل، وفي بس منيو وبس، وفي قص في ويترز اللي بيقدموا الخدمات وكده، وبيجيبوا لك الاكل كده في شكل جميل وكده. لكن الاكل ده تم وين؟ تم في باك اند، في المطبخ ورا. لما تخش المطبخ تلقاه كله دواليب وكوكرز ومايكرويف والحاجات ده كله في باك اند، لكن انت ما بتشوف الحاجات دي. انت بس تيجي تطلب بس بدوك نفس الحكايه، نفس الحكايه. الكمبيوتر بيتم العمليه بنفس الطريقه. ده الباك اند. هنا قابلنا باك اند عشان نوضح كلمه الباك اند. واذا قلنا داتابيس، طبعا مراجعه للناس برضو، إذا قلنا داتابيس هو مجموعة من الجداول اللي إحنا قلنا بكون موجودة ورا، ده بسموه داتابيس. مجموعة من الجداول بكون في علاقة بربطهم مع بعض. بعد ذلك إحنا نقوم نستخدم الداتابيس، نستخدم ال SQL الكويري لانجوج ده عشان نطلب البيانات. زي لما ضربنا بالمطعم أو المطعم، طبعا أنت لما تيجي تطلب تعمل اوردر، فالاوردر هنا زي الاس كيو ال، تقول له داير كذا كذا كذا. الحاجات دي ما قاعدين في محل واحد، تقول لهم داير مثلا تشيكن ويز فرنش فرايز ويز كده. الحاجات دي لما تمشي جوا ما موجودين في محل واحد، لكن بيجمعوا لك وبيجيبوا لك كله في محل واحد. نفس الحكايه اس كيو ال برضه بيجمعوا لك من داتابيس وبيجيبوا لك، والعمليه دي بتتم في فرونت اند. فده طيب نرجع لحصتنا. انجكشن يعني بيكون في بقوم بينزلوا كود بين الداتا هنا. مثلا ده قلنا ده جدول تيبل فيه يوزر نيم وايميل والباسورد، بعمل انجكشن هنا. فده بقول له SQL injection او SQLI. طيب عندنا تاني كروس سايت سكريبت. كروس سايت سكريبت اختصاره XSS، احفظه من هسي. اكس ده جاي من كروس، بدل يكتبوا لنا سي عاملين اكس،
كروس سايد سكريبت ده طبعا اس ده لازم يتحفظ اس لانه لو قلت ترجعه ما بتقدر ترجعه لانه هنا اكس جاي من كروس سايد سكريبت. اوكي طيب cross site script شنو؟ it is an attack in which an attacker inject militia executable script into the code of trusting application or website. طيب الأول قلنا injection ده بدخل الكود هنا في في الداتابيس، ده بدخل الكود ميليشيا كود في الكود بتاع الويب سايت او ابلكيشن. طبعا الابلكيشن شنو الفرق بين ويب سايت وابلكيشن؟ الابلكيشن مثلا برنامج بيشتغل معك زي انك برنامج حسابات و ومثلا ان زوم تعتبر ابلكيشن، و بيقولوا شنو الجوجل كروم والحاجات دي الابلكيشنز. بعدك الويب سايت انت بتكتب بس الويب وهو بيعمل لك كله بظهر في one of the browsers يا كروم يا مايكروسوفت وكده. طيب الاكس اس اس قلنا كروس سايت سكريبت، ده بيقوم الهاكر بيقوم بيدخل الكود between بدخل الهاكر كود between الكود. وبعد ذاك طبعا اي برنامج او اي ويب سايت او اي ابلكيشن هي مجموعه شنو الصور والحاجات تشوفهم ديل في النهايه لما ترجع باك اند هو مجموعه من الاوامر او كود مكون من 100 200 1000 2000 سطر، فبدأ بدخل بين السطور بتاعه بدخل كود ده اوامر كله اوامر، فبدخل كود بتاعه بتنفس، فده بيسموه كروس سايت سكريبت. طيب ده الحاجات اللي بخص الابلكيشن. نشوف إن أنا حاجة فيه أو إن أنا فيديو فيه ممكن يكون توضيح أكتر. 1 minute. Most people have no clue that in 2023, the back. Okay, process script. Okay. طيب نشوف الهاردوير vulnerabilities. الهاردوير vulnerabilities. طيب لما نتكلم عن الهاردوير طبعا نتكلم عن الأجهزة اللي نستخدمه في النتورك مثلا أو الكمبيوترات وكده. طيب عندنا الفاير وور نو الفريم وير سوري، احنا لما نقول فاير وور ده حاجة تانية، لكن ده فريم وير. الفاير وول ده اتكلمنا عنه قلنا ده فيرست ديفense لاين. قال لك vulnerabilities can pull your business and your customers sensitive data at the risk. فده واحد من الحاجات اللي ممكن يحصل فيه الهاكينج. كويس. اننا تاني في الهاردوير اننا end of life.
إذا عندنا devices، والديفايس أي ديفايس طبعا عنده end of life، عنده life cycle، في النهاية بيجي شنو بينتهي في end of the life. إذا عندنا كمبيوتر أو عندنا أي حاجة جوز سويتش ولا أي حاجة، بكون عنده life cycle بيجي بينتهي فيه. فلما يجي end of life إحنا نفقد فيه حاجات كتيرة. شنو end of life؟ end of life of data or operation system or application. كويس. That data which is a device will no longer to be شنو actively supported or patched for vulnerabilities and security issues by the manufacturer and software creator. مثلا هسه عندنا الويندوز، هسه احنا شغالين ويندوز 11 و 10. 10 still live، لكن لما نرجع لويندوز 7 ولا ويندوز اكس بي ولا ويندوز القديمة no longer support. واحنا قلنا كله بعد فترة بظهر ثغرات، او ناس الحكر بيتطوروا وبقدروا بوجدوا ثغرات في البرنامج operating system او devices. والشركات المصنعة الحكاية ده بتقوم تشوف الثغرات ده وتحاول تعمل له فيكس. وقلنا بيعملوا فيكس بشنو؟ برنامج اللي بيعملوا فيكس شنو؟ قلنا كل مرة تكلمنا عن الكلام ده، قلنا كل مرة بيصدر شنو؟ بيزول بيعرف. طيب اوكي جو اهيد. ثانية بعملوا ناس ولا ابديتنج. وزع؟ بيعملوا ابديتنج يعني باتشز باتشز، يا دي الكلمة أنا نفتش. فبعملوا باتش. فإذا كان البرنامج بيجي end of life أو السوفت وير بيجي end of life، معناه ما في باتش. ما في باتش معناه فيه شنو؟ فيه ثغرات. عشان كده الشركات الكبيرة أو الانتربرايز، أي جهاز قبل ما يجي end of life بتاعه بيغيروه. أي سوفت وير قبل ما يجي end of life بيغيروه كده. كويس. فما بكون برضه فيه سبورت. يعني انت هسي لما تكون عندك ويندوز، لو عندك اي مشكله تتصل بكاستمر سبورت يقدموا لك السبورت. بكون ما في سبورت وما في باتش. باتش سبورت بيختلف. باتش ده لما يكون في security issues وحاجه بيرسلوا لك، لكن السبورت اذا عندك مشكله في في جهازك تتصل بهم، هم بيحلوا لك المشكله. طيب عندنا ال virtualization virtual. الفيرشوال طبعا، فيرشوال معناه شنو بالعربي؟ يعني استعملها كتير فيرشوال، شغال فيرشوال. كلمة الفيرشوال غير حقيقي ومشكلة، عنده كلمة تانية بالعربي يسموه. طيب نجي نشرح الفيرشواليزيشن. الفيرشواليزيشن، انت لو عندك كمبيوتر تقدر كمبيوتر الواحد ده ممكن تقوم تقسمه إلى كمبيوترات صغيرة داخلية، وتقدر تستخدمهم كل واحد ككمبيوتر قائم بذاته. مثلا أنا عندي كمبيوتر، مثلا عندي كمبيوتر من شغال ويندوز اوبريتنج سيستم، نقدر نقسمه إلى مجموعة من كمبيوترات صغيرة.
وكل واحد بيكون كمبيوتر قائم بذاته تماما عن الثانية، لكن في جهاز واحد نقدر نفتح ده ونقدر نفتح ده نشتغل فيه وكده. واحد ممكن ننزل فيه ويندوز، والثاني ممكن ننزل فيه لينكس، والثالث ممكن ننزل فيه الاو اس بتاع الماك. كله في كمبيوتر واحد يشغله. ده بيسموه الفيرشواليزيشن. فبيسموه شنو؟ كل واحد يسموه فيرتشوال ماشين. فيرتشوال معناه تخيلي ولا نظري ولا شنو؟ فيرتشوال ماشين هو مش حقيقي، لكن بيلت ان جهازك نشتغل بنفس البتاع. نقوم نقسم الميموري بتاعي ونقسم الهارد ديسك ونقسم الهارد وير ريسورسز تو ملتي ديفايسز. نجي نتكلم عنه بالتفصيل كتير يا دكتور، بس فكرة عامة عشان نعرف فيرتشواليزيشن. الفائدة منه شنو؟ الفائدة منه كالآتي. زمان انت لو داير تعمل سيرفر، تشتري سيرفر عشان تشتغل بو النتورك بتاعك، السيرفر الواحد غالية جدا. انت لو داير 5 سيرفر تمشي تشتري مثلا، نقول كل واحد ب 200,000 دولار مثلا، 5 بيكلفك almost $1,000,000. لكن حسي في طريقتين. واحد تقوم تاخد من كلاود، او تشتري جهاز. مثلا اذا قلنا السيرفر الواحد بيكلف 200,000 دولار، اشتري جهاز ب مثلا 400,000 دولار بمواصفات عالية جدا. بس جهاز واحد بس، لكن مواصفاته عالية، مثلا نقول مواصفاته دبل أو أكثر من المواصفات الموجودة. ونفس الجهاز نقدر فيرشوالي نقسمه إلى 5 كمبيوتر، 5 سيرفرات. جهاز واحد لكن نقسمه ل5 سيرفرات داخلية. وبعد لي نفس العمل، بدل اشتري 5 سيرفرات بمليون، هنا بكون هنا صرفنا بس $400,000. ده الميزة بتاع الفيرتشوال ماشين. هسه انت في الكمبيوتر بتاعك ده ممكن تقسمه الى 2 كمبيوتر، تعمل له مثلا داير لينكس، ممكن تقسمه واحد تحط فيه لينكس تشتغل فيه لينكس، والتاني يشتغل فيه ويندوز. او نفس الكمبيوتر بتاعك ده ممكن واحد يشتغل فيه نفس برنامج بتاع ماك، والتاني يشتغل فيه ويندوز. وكل واحد بيكون تماما منفصل عن التاني. ده الفيرتشواليزيشن، بيسموه فيرتشواليزيشن. يعني لاحظ هنا كل واحد سموه في ام معناه فيرتشوال ماشين 1، في ام 2 فيرتشوال ماشين 2، في 3. شوف لو لاحظت هنا ده الفيزيكال انستراكشر جهاز واحد كويس. والهوست اوبريتنج سيستم مثلا الهوست، الهوست طبعا الجهاز اللي انت المشغله اللي بعمل له هوستنج. بعد كده كل واحد بيكون فيه شنو؟ اوبريتنج سيستم، او اس معناه اوبريتنج سيستم او برنامج التشغيل. وكل واحد فيه لايبرري، وكل واحد فيه ابس وكده. جهاز قائم بذاته 1 2 3 جهاز في 1 اوبريتنج سيستم، معناه عندك 1 2 3. وده ذاته بيكون جهاز يكون like 4 machines on one device, one physical device. اوكي، معلش الناس اللي عارفين حاجه ده، احنا طبعا الكورس بتاعنا ده عندنا ناس يعني it's not have IT background، عشان كده احنا نحاول نشرح الكلمات أول مرة بمر عليهم وكده يعني. طيب، virtualization is a process of allow the computer to share the hardware soft resources within a digitally separate environment. طيب، في الفيرتشواليزيشن برضو عنده ثغرات. ثغراته واحد منهم فيرتشوال ماشين. طبعا لو قابلك في ام من اليوم وقدام معناه فيرتشوال ماشين في ام، صار لي فيرتشوال ماشين اسكيب. مرات احنا هنا قلنا اننا كمبيوتر 1 وكمبيوتر 2 وكمبيوتر 3، بعد كده هنقول فيرتشوال ماشين 1. لما نقول فيرتشوال ماشين 1 معناه كمبيوتر 1. اوكي،
VM1 and VM2 and VM3. مرات بيحصل jump للانفورميشن او بيحصل تداخل هنا. احنا قلنا كلهم في one physical device، بيحصل تداخل ده بيسموه، ده واحد من الثغرات بتاعه يعني بيسموه escape. VM virtual machine escape. It is a vulnerabilities in the virtual machine technology where the attacker accept escape to authorization of virtualization and gain access to under operating system and over the VMs on the same physical machine. تقدر يعمل جامب هنا مثلا، انا الاتاك ممكن يعمل اتاك للجهاز ويقدر يعمل جامب لهنا ويعمل جامب لهنا، وممكن يجي حتى يعمل جامب للهوست ماشين بتاعك وكده. ده واحد من المشاكل بتاع الفيرشواليزيشن. برضو واحد من مشاكل الفيرشواليزيشن الريسورس ريوز. يعني احنا هسه نفس الريسورس احنا نعمل له ريوز، برضو واحد من المشاكل بتاعه الفولنربيلتيز بتاعه. طيب هنا also supply chain vulnerabilities indicate the responsibility of the supply chain to disrupt service provider, hardware providers والsoftware providers. ده في supply chain. طيب ناخد بريك 10 minute بريك ونجي راجعين هنواصل. واحد يذكرنا لما نيجي بعد البريك نفتح. طيب هنواصل في vulnerabilities. آخر حاجة كنا نتكلم عن supply chain. الكتاغرافي vulnerabilities. طيب where the attack offer target sensitive data such as password, credit card number, personal informations. When you do not protect them. Property, protect them. طيب ده الحاجات الأساسية المفروض ديما تمشي مشفرة. الباسورد والكريدت كارد نمبر والبيرسونال انفورميشن. فإذا ما شفرناهم ديل بكون عرضة لأتاك. بحصل كيف؟ مثلا the victim's client victim's server. طبعا ديما يعني الشخص هو ككلاين أو end user بيحاول بيتصل بالسيرفر عشان ياخد داتا. طبعا ده رسمة توضيحية، لكن السيرفر ده ممكن يكون anywhere، وممكن يكون هنا في مجموعة من سويتشات وفي راوترز وانترنت لحد ما يصل هنا. لكن فإذا ما حصل تشفير هنا للداتا الأساسية دي، مثلا الباسورد أو الكريدت كارد نمبر بتاع، ممكن يحصل أتاك من أي نقطة من النقاط ديل. الأتاكر زي ما ذكرنا، الأتاكر ممكن ياخد البيانات ديل ويعملوا، يعني مثلا ياخد الباسورد يقدر يخش على السيرفر، ياخد الكريدت كارد ممكن يستغله، وممكن ياخد البيرسونال انفورميشن وكده. اتاكر طبعا زي ما اتكلمنا دور الفات عندنا مجموعة من اتاكرز، يعني ممكن يكون الهاكافيست، ممكن يكون الاي بي تي، ممكن يكون الانسايدرز، ممكن يكون اي واحد في ديل. ده برضو من الفولنربيليتيز الكتاغرافيز. misconfiguration vulnerabilities. Misconfiguration makes systems large and small vulnerabilities. All kind of cyber attack ممكن. وmisconfiguration ده قلنا برضه ممكن يكون يعني
الديفولت كونفيجريشن برضو خاشي في ميس كونفيجريشن. وذكرنا قلنا لما نقول ديفولت كونفيجريشن معناه الكونفيجريشن اللي بيجي من الشركة الأساسية. فلازم تعمل يكون في زول متخصص في الكونفيجريشن عشان تعمل كونفيجريشن. مثلا عندك سويتش ولا راوتر، لازم يكون في زول عارف الكونفيجريشن عشان يكتب الكونفيجريشن ويتراجع، لأنه أي مس ممكن يتعرض بيكون فيه big أو small vulnerabilities. مثلا عندك سويتش فيه مثلا 300 أو 400 سطر كونفيجريشن، لازم يتقري لاين باي لاين ويتعرف انه ما في ثغرة بين اللاين ده واللاين الثانية واي كوماند تكتبه لازم يكون سكيور 1، يعني تتأكد انه يكون سكيور 1. فده بقصد به الميس كونفيجريشن لازم تتكتب بصورة صحيحة وكده. عندنا الموبايل ديفايسز. لما نقول موبايل ديفايسز نقصد السيلفونز، ممكن نقصد اللابتوبس، ممكن نقصد التابلت. So إننا نوعين برضو في vulnerabilities في الموبايل ديفايس. إننا site loading describe the process of transferring file between two local devices, in particular between the personal computer and mobile device such as mobile phone or smartphone. ده بقوله site loading. انت بتحاول تعمل transfer data between two device، personal computer أو mobile device. فده واحد برضو من ممكن يكون فيه ثغرات، فيه vulnerabilities. إننا واحد تاني برضو في الموبايل ديفايس جيل بريكنج. طيب الجيل بريكنج شنو؟ عرفنا السايت لود هو عبارة عن داونلود or transfer data file between devices mobile devices and computer. طيب الجيل بريك شنو؟ الجيل بريك it's process of exploit of the flowing of lockdown electronic device to install software other than the manufacturer has made available for device. يعني شنو الكلام ده؟ تحاول تنزل برنامج أو apps يعني ما سبورت للجهاز. في ناس بيعملوا دي. مثلا عندك ايفون مثلا، في بعض الابس it's not support by iPhones. تمشي لابل ستور ما موجود. فالناس بيحاولوا بينزلوا بيكون في برامج في كمبيوتر، بينزلوا بعمل داونلود في برامج، وبعدك بيجي بربطوا الجهاز بالكمبيوتر عشان يحاولوا يعملوا داونلود في عشان يحاولوا ينزلوا الجهاز ده في 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 الايفون. ده برضو واحد من الثغرات الموجودة. إذا نزلت برنامج زي ده ممكن يكون ثغرة كبيرة لأنه it's not support the iPhone، لكن أنت عملت له enforcement، يعني أنت ضغطته أنه يقبل الحكاية ده. فده اسمه جيل براكن. عبارة عن شنو؟ عبارة عن تنزل سوفت وير it's not support، أو المانيفاكتشر ما عامل السوفت وير ده لنفس الديفايس. نفس الحكايه في سامسونج. مثلا عندك سامسونج
في هذا الاب بكون مخصصه لايفون، وانت بتقوم تنزله في سامسونج. لما تمشي في الاب ستور بتاعه بيسموه شنو هناك، بيسموه في السامسونج بيسموه شنو، بيسموه الاب ستور، بيسموه شنو هناك في سامسونج؟ اسمه بلاي سامسونج. جوجل بلاي، مش جوجل كده؟ بلاي. جوجل بلاي، اوكي، جود، ثانك يو. فتمشي تنزل تعمل بحث، ما بتلقاه في جوجل بلاي، لكن تحاول تلعب عليه عشان تنزله. السبب ليه بيكون فيه ثغرة، لأنه أصلا الابلكيشن مكتوبة لديفايس معين. لما تيجي تنزله في ديفايس تاني بيكون في ثغرات، أكيد طبعا بيكون في ثغرة، لأنه أصلا ما مصممة له، ما مكتوبة له. التعامل بتاعه ما بيكون واحد، الأوبريتنج سيستم بتاع الجهاز ما بيكون واحد. It's not the same. فده بقوله جل بريكنج، لأن تو vulnerabilities موجودة في الموبايل ديفايس. طيب إننا تاني بيج vulnerability اسمه زيرو داي. طيب في زول بيعرف what zero day؟ What zero day means؟ طيب a zero day vulnerability or security hole in the computer system unknown to its owners, developer, or anyone capable of mitigate it. ده بكون في ثغرة ما بكون معروفة للشخص المالك الجهاز، ولا الديفلوبر اللي صمم البرنامج، ولا لأي زول. فده بيسموه زيرو دايز. فيه ثغرة، لكن الثغرة دي الشخص بيعرفه ما في. فمحل ده لما يجي سؤال في زيرو دايز، سؤاله بيكون كالآتي: بقول لك انه في vulnerabilities او في ثريد، لكن الثريد ده عملوا تشيك للاونرز no and developers or administrator no one know it. مجرد ما يقول لك no one know it، الشخص بيعرفه ما في، طوال تعتبر زيرو داي اتاك. يعني ما من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنه كله انواع الاتاك، هنيجي ندرس انواع الاتاك برضو كله، والفاندابيليتيز والفيروسز والحاجات دي كلها هنتكلم عنه. الزيرو دايز ما بينطبق له كل الشروط اللي احنا ندرسهم دي. مجرد ما يكون vulnerabilities unknown، يعني ما معروف، حاجة جديدة، بيعتبروه زيرو دايز. وغالبا بظهر بكون اكتف في ايام معينة، مثلا بداية سنة مثلا تتوقع انه يكون في زيرو دايز اتاك، في الكريسماس مثلا، في المناسبات كده بظهر اتاك زي ده. بكون في اتاك، لكن الناس ما بيعرفوا اتاك ده يعني شكله كيف، قاعد يعمل شنو، ما بيعرف، لكن they know that the system is have something abnormal. فده بيقولوا zero days attack. Okay, any question? All right. malware. طيب المالوير ده نخليه في اللكشر براو، لانه هنتكلم عنه كله، لانه كتير نتكلم عن المالوير، نتكلم كل الفيروسز، هنتكلم عنه، عن الفيروسز والمالوير وانواع الفيروسز وكده. طيب نشوف الفيديو قبل ما نمشي. طيب احنا
الفيديو بتاعنا. 1 minute هنعمل شير للفيديو. A buffer over زي ما ظهر هنا 1 minute. أنا أشغل الفيديو. زيرو داي هنا زيرو تراست، مش هنا زيرو ده عندنا شيئين مش كده. what zero trust means zero trust هنا شيئين، زيرو داي وزيرو تراست، ما تلخبط بيناتهم. what zero trust means زول حاضرين محاضرة. operating system vulnerabilities. okay, this one. one of the things you'll constantly hear security professionals I'm a share system. Okay, this one and this one. discuss is the need to keep operating systems patched to the latest versions. That's because operating systems are foundational computing platforms and everybody is running an operating system. From the perspective of an attacker, this makes it a very attractive place to start looking for vulnerabilities. And by keeping your operating system up to date, you can close any of these known vulnerabilities. One of the challenges associated with these operating systems is that they are remarkably complex. Windows 11 is estimated to have tens of millions of lines of code. And the more code you have in an operating system, the more opportunity for security vulnerabilities to appear. So if you think about it, the operating system that you're using right now contains many different security vulnerabilities, but we just don't know what those vulnerabilities are yet. Researchers and attackers will find these vulnerabilities. They'll be reported to the manufacturer of the software. They'll create a patch and an update, and we'll install that patch on our systems. In the case of Microsoft Windows, we receive updates of that operating system every month, specifically on what we call Patch Tuesday. This is the second Tuesday of each month. Microsoft will release entire sets of patches on that single day of the month, and then security professionals will begin testing and deploying those patches to their systems. Let's look at what a normal Patch Tuesday might look like. We'll look at the Tuesday of May 9th, 2023, and in that update, Microsoft released almost 50 separate security patches for Microsoft Windows operating systems and other applications. This single set of patches for May resolves a number of different security vulnerabilities. This pack includes 8 elevation of privilege vulnerabilities, 4 security feature bypass vulnerabilities, 12 remote code execution vulnerabilities, and so on. Although this seems like a large number of vulnerabilities, and it is a large number of vulnerabilities, the previous Patch Tuesday in April of 2023 had almost 100 different vulnerabilities that were patched. If you'd like to see the latest set of patches available for your Windows operating system, you can visit the Microsoft Security Response Center at msrc.microsoft.com. There are a number of best practices you may want to put in place when it comes to operating system updates. The first is that you should always plan on updating. When that monthly update occurs or an on-demand update occurs at some other time, you need to be sure to patch that version of software as quickly as possible. Once a previously unknown vulnerability is suddenly announced to the world, the attackers will start looking for ways to reverse engineer that particular vulnerability so they can use it against other operating systems. If you get your system patched before they're able to create attack code, then your system will be safe from any subsequent attacks. If you're updating a system at home, you may just want to make sure you have a backup and you can perform the patch. But in very large and complex environments containing hundreds or thousands of devices, you may want to perform a test before deploying this patch into a production environment. This ensures that the patch that you're going to deploy doesn't in some way break something else with the operating system.
Sometimes these patches can be automatically installed behind the scenes and no other work is required. But there are some patches, especially those that are built into the core parts of the operating system, that may require you to reboot the system to be fully patched. In that particular case, you want to make sure that you've saved all your data and then you can reboot the system. And of course, even with all of the precautions and testing that you put in place, you may still find that there are problems that occur after this patch has been put into production. That's why it's so important to have a backup. So if you need to go back to the configuration prior to the patch installation, you can easily do that using your known good backup. اوكي طيب نمشي للثانية. أخذنا الأوبريتنج سيستم، كروس سايت سكريبت تكلمنا عنه الدور الفات، الهاردوير. اوكي If you look at your local network at home and in your office, you'll notice there are a lot of devices connected to the network. Many of these devices are hardware devices that don't generally give us access to the operating system that's running inside. This might be a device used to control the air conditioning system. You might use this device to clock in or clock out of work, but in any case, it's a device that has an operating system running inside of it, but we don't generally have access to that operating system. Since these devices are connected to the network, they are therefore a potential security risk. So we need to make sure that we're always up to date with the firmware or software that might run inside of these hardware devices. If you look around at home, this could mean that your stove, your refrigerator, your garage door, the front doors to your house, and all of these embedded Internet of Things devices or IoT devices all could potentially be a security issue for your home and your office. Before IoT, our security concerns were basically focused on operating systems that we had control of, our Windows laptop or a tablet computer, or perhaps our mobile phone. But with the advent of IoT and these hundreds of different devices that you could connect to your network, we now have security concerns with every one of these devices. We often refer to this operating system that's running inside of this hardware as firmware. This is the operating system that makes everything work inside of this device, and very often we have no idea what this operating system even is. This means that the only people who can really update or manage this system is the manufacturer themselves. They're the ones that created this device. They're the ones that developed the software running in this operating system. And they're the only ones that can really tell us how to upgrade the firmware in all of these hardware devices. Unfortunately, manufacturers of hardware don't necessarily have the same focus on IT security that others of us might have. For example, we ran into exactly this problem with Trane ComfortLink 2 thermostats. These are thermostats that are automated and you can control them from something like a mobile phone or a tablet. Trane was notified of security vulnerabilities of these ComfortLink thermostats in April of 2014. The manufacturer did not release a patch for these thermostats until April of 2015, and another patch was released in January of 2016. In the world of Windows and Mac OS and Linux, we generally turn around these patches in a month or less. In this case, the manufacturer took at least a year to provide the very first patch for these security problems, and in some cases, almost another year to release the other one. This obviously created security concerns for people that were using these Trane ComfortLink 2 thermostats because during this entire period, the vulnerability was known, but a patch was not available. Sometimes the manufacturer of these devices will inform you when a device is no longer able to be updated. The first notice of this might be with an EOL notice or an end of life. This is a notice that the manufacturer is giving to everyone to let them know that in the future they will stop selling this particular product.
It's important to keep these dates in mind because you can still get security patches and updates even though this product is not actively being sold. This may be the first notice that it might be time to replace this device. Although there is a time frame where there is still support available, eventually that time frame will go away. Once the device has already hit its end of life and the manufacturer has decided to no longer support the device, we now are at the end of service life, or EOSL. The manufacturer themselves have stated they are not going to provide any additional security patches for this device, although they may provide you with a very high-end support option where you can pay a great deal of money to have them continue support for that device. That financial outlay is not something that most customers have the ability to do, so often they will replace this device with something newer. Obviously, EOL is an important step that might give you some warning that the support for this device is going away, but the real important date is the EOSL. If you have equipment in your office or at home that has hit the end of service life, you may want to consider replacing that device as soon as possible so that you always have the latest security patches installed. If you work for an organization that has a large infrastructure, you've got data centers that are located around the world and many different remote sites, then you probably have equipment in one of these locations that have been installed for years and years. This is a legacy device, and it's one that might be running an older operating system. Maybe the application is very old and has not been updated in quite some time, or maybe the middleware that this application uses is very outdated. In each of these cases, the software that's running on these systems may be at their end of life or even their end of service life. And if that's the case, we may want to compare the risk of continuing to use this device or this application versus the security concerns or risks associated with keeping it on our network. The real challenge might be if this particular device or software has a very critical part of the overall goals of your organization. This means that it's not as easy as simply turning off the device or replacing it with another device that we can get elsewhere. This means we may need to keep this device running for a certain amount of time, but we might also want to create some type of mitigation that would prevent someone from taking advantage of any known security vulnerabilities. This means we may want to create additional firewall rules that would limit the people able to directly connect to this device, or you might add additional IPS signatures, especially signatures that are built for some of these older operating systems. So although this may not be something you can easily phase out of your network, you may be able to put together a path to replace this device while at the same time providing the security needed for these legacy platforms. Okay. Visual virtualization. Pull all the pieces together and bring your ideas to life. Level up your app game and improve your product. With today's cloud-based infrastructures, we can build virtual machines at a moment's notice, and we can build many virtual machines simultaneously. If you've ever managed a laptop computer or a desktop computer, you know what the security concerns might be for a device like this. But if you're managing a cloud, you may have situations where virtual machines are constantly created and torn down during a normal workday. This makes it more challenging to manage the security posture of these virtual devices. Consider also that these virtual machines may all be built with different configurations. These virtual machines might all have a different number of CPUs operational, and those CPUs may have different capabilities. They might have a different amount of memory or different amount of storage, and each one of these systems may be slightly different in how it operates. And of course, these virtual machines do have aspects of the VMs that are very similar to OSs you may be running with other physical devices. So the VM does run a version of an operating system such as Windows or Linux, and you should be applying the same type of security best practices to your virtual machine as you have to your physical devices. But there are some security vulnerabilities that are specific to the virtual world. Vulnerabilities such as a local privilege escalation, command injection, information disclosure, and others can still be found in these virtual environments. If you've ever used a VM, you know that that VM is its own self-contained system with its own CPU, memory, storage, and other resources. And it's not possible to somehow move from inside one virtual machine on a hypervisor to things that may be on a different virtual machine on that same hypervisor. However, there have been instances where researchers have found ways to jump between these VMs. This is called a VM escape, and it allows the attacker to get access to one virtual machine and then somehow find their way to connect to other virtual machines on that same hypervisor.
Some hypervisors may manage tens or even hundreds of different virtual machines, which means if you can escape from one VM and move to another VM on that same hypervisor, you would have a great deal of data that you would be able to access. This would obviously be an enormous exploit that would allow an attacker to gain access to many systems simultaneously and all of the data contained within those systems. A practical example of a VM escape occurred in March 2017 at the Pwn to Own competition. This is a hacking contest where if you can pwn the device, then you would be able to physically own it. You get to take that laptop or that computer with you at the end of the contest. In this competition, attackers were able to use a bug in the JavaScript engine of Microsoft Edge to gain access to a sandbox that's built into the Edge browser. From that sandbox, they were then able to exploit a vulnerability within the Windows 10 kernel. This allowed them to gain full access to that guest operating system. From there, they were able to take advantage of a hardware simulation bug within VMware and hop from one VM to another VM within that same hypervisor. Fortunately, this vulnerability was only demonstrated for the first time during this competition, which allowed VMware to have some time to create a patch, roll out that patch, and make sure that no one else could take advantage of this VM escape. Another security concern for virtual machines is a resource reuse. Let's consider what a hypervisor is doing for all of the virtual machines connected to a particular piece of hardware. A hypervisor is managing this relationship between the physical world and the virtual world. So the hypervisor is allocating a certain amount of memory to one VM, a certain amount of storage, and a certain amount of network and CPU access. Although the hypervisor is allocating this amount of resource use for a VM, doesn't mean that that VM has exclusive access to that particular resource. For example, a hypervisor host may have a total of 4 physical gigabytes of RAM on that particular device. But that hypervisor is managing 3 separate virtual machines, and each of the VMs is allocated 2 gigabytes of RAM each. Obviously, the VMs are allocated 6 gigabytes, and we only have 4 physical gigabytes available for the hypervisor. We're relying on that hypervisor to only allocate memory where it's needed, which would allow us to use effectively 6 gig of storage space on a machine that is only equipped with 4 gigabytes. This means at certain times that there may be certain memory areas that are shared between different virtual machines. And it's the sharing of information where we could run into a problem. If the hypervisor has a bug that doesn't properly allow for the sharing of resources, it is possible that one VM could write to a memory area and that memory area could be read by a different VM. Normally, the hypervisor would be the component restricting that sharing of information between VMs. In this example, we can see that the hypervisor does have some type of memory management issue. Once that code is updated, that particular sharing would no longer take place, and we can avoid any type of resource reuse. اوكي طيب تكلمنا عن الهاردوير عشان نشوف الزيرو دايز فيه شنو. The applications and operating systems that you're using right now most likely have security vulnerabilities inside of them. The problem is that we've not identified what those vulnerabilities are yet. But eventually someone will discover this vulnerability and will need to provide patches to be able to close those security holes in your operating systems or applications. People all over the world are working to identify vulnerabilities every day. These may be researchers who can share these vulnerabilities with developers, but this could also be found by attackers. They would like to be able to find these vulnerabilities first. That would allow them to take advantage of the vulnerability without having any patches available to stop them. So the attackers are working constantly to identify and document these vulnerabilities so that they can create attack code that goes after that very vulnerability. The attackers, of course, are not going to share this information with the vendor of the software, and the vendor of the software has no idea that this vulnerability even exists. This also means there's no patch for this vulnerability because from the vendor's perspective, the vulnerability has not yet been discovered. If the attackers then begin exploiting this vulnerability and there's no patch available to mitigate this issue, we refer to that as a zero-day attack. If the security community suddenly realizes there's a new type of attack that no one's seen before, there will suddenly be a flurry of work to create a patch to mitigate that issue. This means until a patch is created, the attacker can continue to take advantage of this vulnerability. It's very difficult to protect a system if you have no idea that the problem even exists.
If you'd like to keep track of any zero-day attacks that may arrive, or you'd like to know about vulnerabilities in general, you can visit the Common Vulnerabilities and Exposures website, or CVE, at cve.miter.org. Here's an example of zero-day attacks that you might find by visiting the CVE website. For example, in April of 2023, the Chrome browser announced a zero-day attack that involved memory corruption and a sandbox escape. In May of 2023, Microsoft introduced a zero-day patch. In this attack, self-signed code was able to run during the UEFI boot process, which should not be possible if you're using Secure Boot. And also in May of 2023, Apple's iOS and iPadOS had zero-day attacks. There were 3 separate patches made available. One was a sandbox escape, the other was a disclosure of sensitive information, and the other was an arbitrary code execution. Many of these exploits were being used in the wild, so it was important for Apple, Microsoft, and Google to create patches that can close these vulnerabilities and prevent these zero-day attacks from occurring. طيب لو لاحظتوا الكلام اللي اتكلم اخير الزيرو داي اتاك، يعني اكتشفوا انه في اتاك لكن لسه ما عملوا باتش، يعني ما قدروا يعرفوا يقفلوا كيف، او لسه تعتبر زيرو دايز برضو. اتاك ما معروف اول عرفوه ولسه ما قدروا يقفلوه او لسه ما عملوا باتش، تعتبر زيرو داي اتاك. وده طبعا موجود طوالي، يعني هسه لو ضرب امثله بمايو ماي 2013 يعني او 2023. طيب any question؟ في اي سؤال؟ No. اوكي خلاص نقف لحد هنا، ونجي ان شاء الله يوم الاثنين هنبدا في الفيروسز والمالوير والورم. بكره ما في كلاس. بكره يوم الجمعه يا حامد. لا اوكي. تاني الكلاس next Monday، يس لكن هنزل اسئله بتاع الشابتر 1 كله، هنزل اسئله بتاع الشابتر 1. تمام خلصوا شابتر 1، اللي ما قرا خليه يقرا، يخلص شابتر 1 تمام ويحل الاسئله تمام. جيد. عشان ما ما يتراكم يدراكم. اوكي لحد يوم الاثنين. المفروض يكون انت خلاص عملت راب اب لشابتر 1. ان شاء الله. تمام جدا. اوكي تمام ان شاء الله. chapter 1 بينتهي في كم في ياتو lesson؟ شابتر 1 بينتهي ده اللكشر في الثاني في في شابتر ريكورد 2. 4 في تسجيل الرابع. اذا مشيت الجوجل كلاس، let me open the Google class. جوجل كلاس روم. طيب لا chapter 2 طيب ممكن نوقف التسجيل استاذ؟ في program. اوكي نوقف التسجيل، كلامك صحيح. let me stop the record. يس